Ich dread den Schlüssel zu meinem brandneuen $850,000 Traumhaus und von mein kleinen Schwester, die gerade in Hochzeitsfeiering durch mein Wohnzimmer gab. Ich sollt der glücklichst Tag meines Lebens worden, nach 3 Jahren. Bauseit word jetter Nagel, Jeed Flees, and Jeed Fensterscheib handverlesen and perfectioniert. Ich, Lisa Crawford, 38, in self-made Immobilienentwicklung. Hadanlich mein Traumhaus von Grund auf gebaut, jetter Zentimeter der Villa in Santa. Clara sollt die Jarvaler Blut, Schwei, and Opfer Widerspiegeln, die mich hierher gebert hatten. Anzelliging tatich damit verbracht, bau Pläne zu studieren, Pläne zu bearbeiten, und wirtschaft auszuhandeln, diesen Ort perfekt zu machen, is war mein Zufluchtsort, mein Trophy. Mein Belohnung, und nun stand ich da, verbluft, vor der Haustür, wenn mein junger Schwester Rachel herumstolziert, als jeher ihr das Haus. Die Sonne fiel durch die großen Fenster, und warf Goldens Licht auf den italienischen Marmorboden, und die Immagefertigt Eichentrepp, die sich elegant ins Feuer schlängelt. Mein Herz hämmert, als ich eintrat, der Duft frischer Farb lag noch in der Luft, und Jeeds Mebelstuck war erst am Morgen geliefert worden. Sorgfältig platziert für die morgig Einweihung Sparty die Party, auf der ich endlich meinen Erfolg feiern sollt. Doch statt der erhofften stillen Zufriedenheit hört ich Stimmen durch die GGN Hallen. Gelächter, Aufregung, als ich die Eck bog, blieb ich wie ein Result stehen. Rachel, in einem wollenden Sommerkleid, fort einen Hochzeitssplinter Harem, und dutet theatralisch auf den Espereich, higher kommen die Tisch für den Empfang, sagt sie. Und natürlich haben wir die Tanzfläche im großen Saal, the first das nicht. Einfach perfekt, sie dreht sich und als sie mich sah, verschwand ihr Lächeln nicht einmal. Oh, hey, Lisa, ist das nicht ein fantastischer Ort? Mama und Papa haben in mir zur Hochzeit geschenkt, einen Moment lang konnt ich nicht sprechen. Die Welt geriet ins Wanken, der Boden unter meinen Füßen wett. Mein Traumhaus, mein Traum, wird nun als Fremdsmärchen verkauft. Ich wollte gleichzeitig schreien, lachen und weinen. Rachels Wort klangen in meinen Ohren, hohl und surreal. Mama und Papa hatten ihr dieses Haus geschenkt, Geno das Haus. In das ich Hales gesteckt hat, da ward mir klar, das ist nicht nur ein Haus ging, das war Krieg. Als ich aufwuchs, waren die Zeichen immer da, aber ich hab mir antrainiert, sie zu ignorieren. Rachel, das golden Kind! Die mit dem perfekten Lächeln und dem mühelosen Charme schien immer durchs Leben zu schweben, rennt ich mich jeden Zentimeter vor Trippe mute. Als Rachel sechsen Word, stand ein guldensen rotes Cabrio mit einer grauen Schleif auf dem Dach in der Einfahrt. Unsere Eltern strahlten verstohls und machten Fotos. Als wir es ein National Feiertag, mir hingegen Word gesagt, wenn ich ein Auto wollte, musste ich es mir verdienen. Also arbeitet ich im örtlichen Diner und stapelt Trinkgeld und Gehaltschecks, bis ich endlich genug für einen gebrauchten Kleinwagen zusammengeritzt hat, der Comburg aufkam. Doch damit nicht genug. Jedes Mal, wenn Rachel ihr Kreditkarte Berzag oder die Miet nicht zahlt, eilten unsere Eltern mit ihrem Scheckbuch herbei, als wir es ihr heilig pflegt. Horrendous Budgets aus, Erstil Tabellencalculation, und lernt, wenn mein Studiums von Romans 11, ich erinnere mich noch gut an den Tag, als ich feststellt, dass mein Studienfonds auf Mysteries wies verschwunden war. Ich dacht, ich sei ein Bankfeller, vielleicht ihn verwechseln den Unterlegen, aber nein, unsere Eltern hatten davon Rachel ein Mageschneiders Hochzeitskleid gekauft. Spitz aus Frankreich importiert, Swarovski Kristall Handgenet, es kostet mehr als ein Semester Studiengeboren, und sie fragten mich nicht einmal, damals redit ich mir ein, ich sei egal. Dass ich kein Almosen oder Abkürzungen braucht. Ich glatt, hart Arbeit word irgendwann anerkannt worden. Wenn ich nur den Kopf unten hielt,
and als richtig matched, word ich and diarrhea common, aber als ich dan in dem Haus stand, das ich gebot hat, and Rachel dabei Zusa, why see sich benham? Als were easiers, word mir klar, why tief die, bever zugungsa, and why blind ich viel zu lang dafür gewesen war, das Nurschen von Reifen auf der Einfahrt, riss mich als meiner benham en heit. Ich dret mich and sah mein Eltern aus dem Auto steigen, lissig wie immer, als hätten sie nicht gerad mein Lebenswerk meiner Schwester übergeben. Mein Mutter wordig mich kaum eins Blicks, bever sie sich Rachel anschloss, en eber die hohendecken, en das naturlich schwärmt. Mein Vater, immer der Ruhiger. Nicht nur en sagt, du brauchst dieses Großhaus nicht, Lisa, du bist Single. Du riest, das jetzt Märchen für Rachel, das ist sesshaft Word. Ich kann kaum glauben, was ich da hört. Märchen, Word dich herver, ich heb dieses Haus gebot, das ist mein Haus. Dad sagt nicht zusammen, sah mir direkt, in die Augen, sein Stimm eiskalt, wir haben die Papier unterschrieben, ich gehört jetzt dir. Mein Herz begann zu racen, ich beckem keen Luft. Welch Papier? One. Why? Ich stolper rückwärts. Schnapp mir mein Handy, and schalt die. How sicher ein? Vor 3 Tagen. Die Kamera zeigten. Why mein Eltern sich mit dem Ersatschlüssel, den ich dummerweise für Notfell bei ihnen gelassen hat, zutrit verschafften. Sie liefen mit Ordnern durchs Haus, zeigten und diskutierten, aber irgendetwas stimmt nicht. Wenn sie die wirklich unterschrieben hatten, warum wollte mein Vater mir die Dokumente nicht zeigen? Dann zeigen sie mir, verlangt ich, zeigen sie mir die Papier, die sie unterschrieben haben. Rührt sich nicht, blinzelt nicht, dreht sich einfach weg, als wär das Antwortgenjag. Das war mein erster Hinweis darauf, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Rachel lacht noch immer mit der Hochzeitsplanerin und plant Blumenarrangements in meinem Garten, wenn mein ganz Welt aus den Fugen geriet. Verwandelte sich die Angst in what? Ich brauchte Beweis, und ich wusste genau, wo ich sie finden konnte. Ich stürmt durch den Flur, die Wupprodelte unter meiner Haut, und steuert direkt auf das Büro zu. Mein Absatz klapperten wie Kriegstrümmel auf dem Marmorboden. Das war nicht nur Verrat, es war Diebstahl. Ich riss die Bürder. Auf und nied vor dem verschlossenen Aktenkasten unter dem Mahagone schrieb ich nieder. Mein Hinzitterten, als ich den Code eingab. Der Kasten öffnet sich mit einem Klicken, und ich durchsuchte die Ordner, bis ich find, was ich sucht, den Original Grunst gescoffert. Da war, Schwarz Offway, Lisa Crawford. Mein Name. Mein Unterschrift, niemand sonst. Mein Puls, hämmert in meinen Ohren, rennt ich weiterwohlt, und in Hypothekembühling und Baupelnen vorbeiblättert. Dann sah ich einen separaten Umschlag mit der Aufschrift Schenkung circend. Ich konnte mich nicht erinnern, in Erstel zu haben. Ich riss ihn auf und start auf das Dokument darin. Renn mir die Galle Hockum, lot diesem sogenannten Rex Dokument. Hatte ich das Grundstück freiwillig und Rachel Crawford verschenkt. Mein Unterschrift war da, ordentlich unten hingekritzelt, aber ich wusste sofort, das ist nicht mein war. Niemand kennt mein Handschrift besser als ich. Und das war ein Fälschung, ein krank Mischung aus und Glauben, und what durch für mich. Ich holt meinen Laptop hervor, und if nicht die archivierten Bewatchungsaufnahmen des Hauses, durchversteht die letzten Wochen, es dauert nicht lang. Da, klar weiter Tag. Standen mein Eltern im Büro, netten Schubladen und griffen nach. Akten, mein Vater hielt einen Ordner hoch, warf einen Blick darauf und reichten dann meiner Mutter, die sie mit ihrem Handy fotografierte. Ich sah wie start da. Start auf den Bildschirm, mein Atem stockt. Sie hatten nicht nur in Grenz überschritten, sie hatten sie niedergebrannt. Das war kein Missverständnis. Das war vorsätzlich, geplant. Sie hatten mein Haus.
Min Zukunft gestohlen, en is wie einen Priester Tochter übergeben, die nie etwas verdienen hat. Die Lügen, die Unterschriften, die Manipulation als war higher. Ich klapp den Laptop zu en stan langsam auf, mit eingespanntem Mund. Ich hat den Beweis. Jetzt war ich Zeit, in zu benutzen. Ich betrat das Wohnzimmer, nicht mehr zitternd, nicht mehr en sicher. Der Groprojektor, den ich für die Party morgen aufgestellt hat, luktet bereits an der Gegenüberliegenden Wand. Al dretten sich als der Bildschirm aufleuchtet. Rachel sah erst verwirrt, dann verwirrt aus. Min Eltern starten, ich druck die Fernbedienung, en das erst Bild erschien, in geskani Kopie der Hypotheken abring. Min Name. Min Zalungen, jeden Monat, 3 Jahr lang, das, sagt ich deutlich, en min Stimme halt durch die Gewaltdeck, ist der Beweis, dass ich dieses Haus bezahlt habe. Ich druck dern out. Kontasche erscheinen auf dem Bildschirm. Reham von Beweisungen und Zalungen, bauen Orari. Abschlussgesten, ich habe das Grundstück bezahlt. Ich habe die Bauarbeiter bezahlt. Ich habe die Steuern bezahlt. Jeder Penny kam von meinem Konto. Kein Cent von dir. Kein Cent von Rachel. Rachels Gesicht word blass. Sie trat zitternd einen Schritt zurück, als ich die Diashow weiter schalte. Das ist der Grundscoffert, nur mit meinem Namen. Und das hier, sagt ich, und sag die Gefälschschenkungssurkend herver, ist ihn verschang. Das ist nicht mein Unterschrift, und ich heb die Aufnahmen von dir. Ich sah mein Eltern direkt an. Why sie mein Akten durchgingen und Fotos machten. Einen Moment lang war ich still im Zimmer. Dan für mein Vaterin an, sein Gesicht war vor. What versert? Du schuldest uns was. Nach allem, was wir für dich getten haben essen, schul, ein Doch über dem Kopf, glaubst du, du schuldest uns denn nix, warf mein Mutter ein. Du warst immer so undenkbar, du wolltest deiner Schwester, nicht einmal ein Hochzeitsgeschenk machen. Ich start sie fassungslos an, also hast du beschlossen, mich zu bestellen, meine Namen zu verstehen, und mein Haus zu verschenken, als Jeher ist dir. Ihr Gesichter verherdeten sich. On ein weiters Wort dretten sie sich and gingen hinaus. Rachel folgt ihr Hochzeitsplanerin sammelt unbeholfen ihr Klembrit und ihr Handtasche ein, als sie hinausstürmten, dachte ich, es war vorbei, dass ich gewonnen it, das gerechtige geschehen war, aber ich hab mich geirrt, so sehr geirrt, am nächsten Morgen watcht ich von einer Flat von benekrichtigen auf. Die mir das Herzen die Hos recheli ihn, noch bever ich die Augen nicht. Auf meinem Handy something anunderbrochen SMS, verpasst Anruf, und Dutzend Social Media benekrichtigen. Ich nicht Facebook und sah es sofort, einen dramatischen Post von Rachel. Komplett mit einem tränenreichen Selfie und der Bildunterschrift. Meine Schwester hat mir die Location für mein Hochzeit geklaut. Ich sollte in dem Haus erraten, das uns unsere Eltern versprochen haben, aber jetzt wei ich nirgendwo hin. Untrustlich ist noch untertrieben. Die Kommentarspalte brodelti y. Aus Eimern. Verwandte, von denen ich jahrelang nix gehört hat, huffen sich, schickten mir passiv-aggressiv Nachrichten und warfen mir Egoismus vor. Tony Patty. Die sich noch nie aus Drama herausgehalten hat, rief mich wütend an. Lisa, lass sie doch einfach das Haus übers Wochenende benutzen. Sie ist die Schwester. Wörter wir den großen Tag nicht wegen irgendwelchem Papierkram, irgendwelcher Papierkram. Ich unterdrückt jede Antwort, die ich ins Telefon schreien wollte, und legt auf. Stattdessen öffnet Rachels Instagram, mir dreht, sich der Magnum. Sie hat ihn resortvoll Tigbearbeiter Fotos gepostet, auf denen sie in verschiedenen Räumen meines Hauses zu sehen war, liken der Couch, lamellend auf dem Sofa. Und sogar in Schwarzwei aufnehmen, öfter. Sie verträumt aus dem Fenster der Hauptschlafzimmer schaut. In den Bildunterschriften ging es ausgliedlich ihren bevorstehenden großen Tag in ihrem Traumhaus.
and der Follower waren ganz begeistert. Das war's. Ich locked mich in meinen eigenen Account ein, und leg die vollständigen Baugen im Gunzenter. Die Hypotheken unterring, und die rechtsverbindlich hoc als mit meinem Namen darauf. Da das Internet folgt in Liebhaber, schrieb ich, hier sind ein paar. Dieses Haus wird vollständig von mir gekauft, entworfen und bezahlt. The first innen aufgefallen, wessen Name 37 Mal auftaucht. Ich habe sie nicht gedruckt, das must ich auch nicht. Innerhalb weniger Stunden wendet sich das Blatt. Freund und Follower begannen, in Rachels Kommentaren ernsthaft Fragen zu stellen. Einige gruben sogar ihren Postverlauf aus und fanden ihr Behauptungen widersprüchlich. Rachel geriet in Panik. Zuerst beschränkt sie die Kommentare, dann wird sie private. Bei Sonnenuntergang hat sie ihren gesamten Instagram-Account gelöscht. Zum ersten Mal seit Tagen hat ich das Gefühl, wieder atmen zu können. Die Wahrheit hat die Lügen übertrumpft. Und das Internet hat sich, zumindest vorerst, entschieden, ihr Glauben zu schenken. Doch Rachel hat noch einen letzten Trick auf Lager. 3:17 Uhr morgens samt mein Handy mit einer Sicherheitsmeldung. Ich war noch halb eingeschlafen und Benjamin, bis ich die Meldung sah. Bewegung im Garten erkannt. Ich sprang im Bett hoch, schnapp mir mein Handy und öffnet die Sicherheits-App. Das Bild der Nachtsycamera flackert auf, und mir Jeffer. Das Blut in den Dern. Da waren sie, Rachel, und ihr Verlader Derek, die Whitehall-patchig Einbrecher in einem schlechten Film über den Gartenzaun kletterten. Rachel rutscht leicht aus und blieb in dem Gartenspalier hängen, das ich letzten Sommer hat entfertigen lassen. Derek hielt ihn Taschenlamp hoch, wenn sie etwas groß. Recteckages unter dem Arm trug. Ich zoomt heran. Mir klappt. Die Kinn lädt herunter. Ich war ein zu verkaufen Child, und nicht irgendein Child. Ich hat ein goldensendes, professionals Design. Mit ihrem Namen und ihrer Telefonnummer in fetten Buchstaben, Rachel Crawford Privater. Nachlassverkauf! Ich konnt nicht glauben, was ich da sah. Sie spielt nicht mehr nur online das Opfer. Sie versucht aktiv, mein Haus zu verkaufen, fassungslos beobachtet ich. Why Derek das Child festhielt, und Rachel is in den Vorgarten hämmert. Als Jeher is ihr, dann gingen Caesar Hauster. Ich beut mich mit klopfendem Herzen und hier in den Bildschirm, als Rachel ein duns Metalworksieg aus ihrer Handtasche zog, als sie das schon einmal getten, sie hockt sich hin. Schabis in Schlosserloch und begann, das Schloss zu. Nacken, ich schnapp mir mein Handy und wollt 911, komm abmend. Mein Stimm war fest, aber ich zittert innerlich. Hier ist Lisa Crawford. In meinem Haus wird gerade eingebrochen. Ich said, ich live auf meinem Sicherheitsvideo. Zirk auf dem Bildschirm dreht Rachel Dieter ein letztes Mal und sie öffnet sich. Sie sah sich schnell bever sie hineinschlappt. Derek dicht hinter ihr. Das war kein Verzweiflung. Das war etwas ganz anders. Kalkuliert, absichtlich, und ich hat gerade als auf Kamera festgehalten. Dino Truth Central blieb ruhig, aber mein Stimm zittert, als ich sagt, in meinem Haus sind gerade Eindringling. Ich beobacht sie aber mein Bewachungsscammers. Innerhalb weniger Minuten erhalten blinkend rot und blaue Lichter die. Ruhig Strau in Santa Clara. Ich beobachte aber die Übertragung. Why die Polizei eintrifft. Wir beeilten den Gewiget lang, die Taschenlampen gesucht, die neben ihren Holstern, die Hauster nart unter ihrem Druck auf. Drinnen war die Schinoxereler. Rachel stand im Wohnzimmer, in DSLR Kamera in der Hand, und Schau's Weitwinkel offenen der gewalten Decken und polierten Betten. Sie sagt nicht einmal zusammen, als die Bienen eintreten. Ihr Verlader Derek war in der Couch und scrollt durch sein Handy. Beide sahen aus, als würden sie eine mobilen Shooting ingenieren und kein Verbrechen begehen. Polizei, Refiner der Bienen. Und wo were sie sein können? Chaos Bratsch. Als
Rachel Lee die Kamera mit einem lauten Null fallen, and ihr Stim steigert sich zu einem panischen Schrei. Ich wohne hier. Das ist mein Haus. Rief sie and wich der Trebzerk. Später zeigten die Aufnahmen der Bodycam, wie sie mit den Armen fuchtelt, die Wimpern tusch verlief, and Schrei von den Wunden weiterhalten. Inzwischen hat ein anderer Beamer Dereks Handy. Auf dem Bildschirm war ein Nachrichten Verlauf. Mit der Bezeichnung Investorengruppe zu sehen, die aktuellste SMS, Jehi Jets durch das Anwesen, sollten für einen schnellen Verkauf bereit sein, Angebot ab 11 Mayo. Dollar. Die Beweis waren erkannt. Kein Schlüssel, kein Urkund, kein Aufenthaltsrecht, und offensichtlich plantig, mein Haus hinter meinem Rücken zu verkaufen. Die Binden verschwendeten kein Zeit. Rachels Handgelenk wurden auf den Rücken gezogen, als die Handschellen in Rastiten, und ihr Protest verwandelten sich in Weckligen. Derek folgt Kurs darauf und versucht, sich herauszuschreiten, aber es war passiert, als die Handschellen klickten, verstand ich endlich, das war nicht bloß ein Versuch. Es ging nicht einmal mehr das Haus, es ging Matcht, und Sprechstunden, und ein Leben lang, in dem man nein gesagt bekommen hat. Zum ersten Mal wurde Rachels Verantwortung gezogen, und ich hat endlich zurückbekommen, was mir zustund. Still, angespannt die Erwartung herrscht im Gerichtssaal, als ich am Tisch Deckelger sah, einen dicken Ordner voller Dokumente vor mir. Mir gegenüber wirkt Rachel kleiner als G. Zuver. Ihr Blick huscht Nerv zum Richter. Ihr Verlader sah Steve neben ihr, offensichtlich wissend, why schling das werden can't. Diane unsere einstweiligen Verfügung hat begonnen, und ich war vorbereitet. Der Richter ruck sein Brill zurecht und begann, die von mir vorgelegten Beweis zu prüfen. 187 Seiten Dokumente Hypotheken erbrechen, Baugen amigen, Finnens unterliegen. Als auf meinen Namen, dann kamen die 36 Berwachungsvideos. Aufnahmen von Rachel und Derek, wie sie in mein Haus einrücken, mein Büro durchstabern und sogar das zu verkaufen Child im Racen aufstellen. Ich sah schweigen zu. Weiter Richter die Clips durchspult und sein Gesichts Ausdruck verfinstert. Sich mit jedem neuen Video, als siegt ich Screenshots von Rachels Gefälschten inserieren auf realta.com. Wo sie mein Haus als Agentem Bean sprucht, und is aktiv als Luxus Flipping Gelegenheit anbot. Der Richter hab sich sichtlich, unbeeindruckt den Augenbrau. Mein Eltern, die hinter Rachel sahen, standen auf und baten das Wort. Your Ehren, begann mein Vater, wenn wir es nur erklären konnten, aber kem nicht weit. Der Richter hielt ihn sich der Gefälschten Schenkungscirken hoch. Die Rachel Woken zuver eingereicht hat. Dies Unterschriften sind gefälscht, sagt der Tomlos. Sie können von Glück sagen, dass wir im Moment nicht über Instrafansig gegen sie sprechen. Mein Eltern setzten sich wortlos. Der Richter sah mich. Wieder and Miss Crawford. Die Beweislich ist eindeutig. Ihrem Antrag auf ihn einstweilig Verfügung wird stattgegeben. Mit sofortiger Wirkung. Ich hab mich tief aus. Ohne zu merken, endlich hat das Gesetz gesprochen, und zwar für mich. Rachel wird zu einer Schadensersatzung von $15,000 für die unbefugte Nutzung und den versuchten Verkauf means. Haus ist verurteilt. Der Richter stellt klar, dass ihr Handel nicht nur betrügerisch, sondern auch illegal war, und die Geldstrafe war nur ein Bruchteil dessen. Was ich emotional and finanzieller litten hat? Mein Eltern wurden für zwei Jahre vom Haus verbannt und dürfen das Grundstück, das sie einst angeblich kontrolliert hatten, nicht betreten. Ihr Versuch, die Situation zu manipulieren. Wären spektakulär nach hinten losgegangen und hatten ihren Ruf in unserer Family und der Gemeinde ruiniert. Die Local Nachrichten erfuhren schnell von der Geschichte. Die Schlagzeile lautet, Schwesternkomplott schluckt fell, Familienstreit im Traumhaus endet vergericht. Reporter berichteten ausführlich über die gefälschten Dokumente, den Einbruch
and das Schakaren Familien Drama, das sich in einem der begehrtesten Viertel von Santa Clara abspielt. Freund und Nachbarn meldeten sich, manch bekundeten ihr Mitgefühl, und zeigten sich schockiert über die Ausmaß der Rivalit. Die sozialen Medien waren voller Unterstützung für mich. En endlich war die Wahrheit für all klar ersichtlich. Trotz des Sieges fühlt sich das Nachspiel. Liran. Das Haus gehört endlich mir Jetter Ziegelstein, Jedes Fenster, Jedes Detail, für das ich gekämpft hat, word rechtlich als mein Agendum anerkannt, Dr. Preis war enorm. Ich hat das Vertrauen in mein eigen Family verloren. Die Menschen, die mich eigentlich unterstützen und lieben sollten, hatten mich auf ihn Wies betrogen, die ich nicht für möglich gehalten hat, die Kampfhefie, die schlaflosen Angst, und der emotionalo für hatten mich so sehr belastet, dass ich mich nicht ganz davon erholen konnte, doch als ich in den stillen Rumen der Villa stand. Erinnert ich mich daran, dass dies mein Sieg war. Das Haus war mein Zufluchtsort, mein Beweis meiner Widerstandsfähigkeit, und nun gehört es endlich wirklich mir, nach all dem Traffic und Entscheidung. Die mich selbst überrascht, ich brach den Kontakt zu meiner gesamten Family ab. Kein Anruf, kein SMS, kein Feiertagstreffen, es war eine schmerzhafte Entscheidung, aber notwendig. Der Wert sah so tief, und ich brauchte Raum, zu heilen, und mein Leben nach meinen eigenen Vorstellungen neu aufzubauen. Rachels Hochzeit wurde stillschweigend abgesagt, das Merken. Das Caesars Ellen versucht, word nie Wirklichkeit. Ich wenigt, ob es der Stress oder die Schuldgefühl waren, aber sie verschwand komplett aus den sozialen Medien und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Gerard als mein eigenes Leben in ganz ander Wendung nahm. Unerwarterweise word die Publicity rundum die ganz Tortures Katalysator für mein Geschäft. Artikel, und Nachrichten bei Tredge über mein Geschäft belegten nicht nur das Familiendrama, sondern auch meiner Erfolg als Immobilienentwickler. Kunden meldeten sich, beeindruckt von meiner Belastbarkeit und meinem Engagement. Mein Telefon klingelt ununterbrochen mit Anfragen zu Projekten, Partnerschaften und Vorträgen. Die Geschichte. Wie ich persönlichen Wert überwunden und beruflichen Erfolg erlangt hat, find weit über meinen engsten Kreis hinaus Inkling. Ich investiert in ein neues, hochmodernes Sicherheitssystem mit Gesichtserkennung. Es war mehr als nur Schutz. Es gab mir Seelenfrieden. Kein Ersatzschlüssel mehr unter Formaten versteckt oder Familienmitglieder vertraut. Die Beweisen hatten, dass sie es nicht verdienten. Mein Zuhause war nun mein Festung, und jeder Eingang wird sorgfältig überwacht. Als sich der Stab gelegt hat, begann ich. Meine Erfahrungen etwas Positives zu verwandeln. Ich arbeite gerade in einem Buchvertrag, in dem ich nicht nur die Geschichte des Hauses teile, sondern auch die Lektionen über Family, Vertrauen und das Festhalten an den eigenen Beziehungen. Das Schreiben war cathartisch und hat mir geholfen, die Vergangenheit zu verarbeiten und in der Verletzlichkeit Kraft zu finden. Manchmal ist das Haus, das man baut, nicht aus Holz und Stein, es bestet aus Grenzen, die sie nicht überschreiten lassen, und in meinem Fall haben dies Grenzen mehr gerettet als nur ein Grundstück. Sie haben mich gerettet.